안녕하세요 인별님들. 오늘은 걷기만 해서는 빠지지 않던 뱃살 아령 하나 서서 무릎 안 아프게 정말 제대로 복근 잡아 드릴게요. 먼저 아령을 얼굴 높이로 들고 무릎을 높이 들며 하복부 걷기부터 해볼 거예요. 복부 긴장하고 일정한 속도 유지해 보시고요. 호흡은 입이나 마음속으로 숫자 세기. 한 발을 뒤로 보내 앞구비 자세를 만들었다가 되돌아올 거예요. 허리가 곧게 펴져 있어야 올라올 때 엉덩이 자극이 잘 느껴집니다. 호흡은 올라와서 자연스럽게 내쉬어 주세요. 세 번째 운동은 아령을 세워서 들고 앞구비 자세에서 몸통을 바깥쪽으로 천천히 비틀어 볼게요. 엉덩이가 따라가지 않도록 고정하시고요. 복근이 비틀어지는 느낌에 집중해 보세요. 호흡은 제자리로 돌아와서 후. 반대쪽도 같은 방식으로 진행해 볼게요. 집중. 다음은 옆구리살을 제대로 태우는 운동이죠. 아령을 턱 높이로 들고 한쪽 무릎을 옆으로 연속해서 들어 올려 볼게요. 서 있는 다리에도 힘이 들어가야 중심이 잘 잡힙니다. 호흡은 숫자 세어 보세요. 반대쪽도 같은 방법으로 운동해볼까요? 속 근육이 단단해지고 있습니다. 계속 집중해보세요. 화이팅! 마지막은 아령을 양손에 들고 허벅지 앞에 대준 다음 다리를 대각선 뒤로 들어 올려 볼게요. 엉덩이 힘으로 들어 올리려 노력해 보시고요. 아랫뱃살까지 잘 잡히는 동작입니다. 복부 긴장.
'Cause I'ma take back what is mine and the control over my life. You think I'm running out of time, but I'll be gone before the night. So goodbye, so long, you won't be reaching me. I'm heading down this road. Oh, wiping up your smile with every lie that you told. So watch me. 짝짝짝짝! 네, 인별님들 오늘도 끝까지 완주하신 거 정말 잘하셨어요. 오늘 함께한 서서하는 7가지 복근 운동은 일주일에 3번만 해도 뱃살과 옆구리 라인이 정말 확 달라지실 거예요. 구독과 좋아요 부탁드리고요. 오늘도 감기 조심하세요. 안녕!